안녕하세요. 오늘은 최대 산소 섭취량 VO2 max에 대해 한국어와 영어로 자세히 설명해 드리겠습니다. 최대 산소 섭취량은 우리 몸이 운동 중 사용할 수 있는 산소의 최대량을 의미하며 밀리리터 단위로 체중 1kg당 1분 동안 소모하는 산소의 양으로 표현됩니다. 이는 심폐지구력의 가장 객관적이고 정확한 지표로 널리 인정받고 있으며 개인의 유산소 운동 능력과 건강 상태를 가늠하는 데 매우 중요한 기준이 됩니다. 심장이 얼마나 효율적으로 혈액을 온몸으로 펌프질하여 산소를 공급하고 폐가 얼마나 효과적으로 산소를 흡수하며 근육이 이 산소를 얼마나 잘 활용하여 에너지를 생성하는지를 종합적으로 보여주는 지표이기 때문입니다. 1. 최대 산소 섭취량이란 무엇인가? 최대 산소 섭취량은 말 그대로 최대로 섭취하고 활용할 수 있는 산소량입니다. 우리가 운동을 할 때 우리 몸은 에너지를 생성하기 위해 산소를 필요로 합니다. 특히 장시간 지속되는 유산소 운동의 경우 산소를 이용한 에너지 생산 시스템이 주를 이룹니다. 이때 우리 몸이 받아들일 수 있는 산소의 양에는 한계가 있는데 이 한계치가 바로 최대 산소 섭취량입니다. 이 값은 주로 트레드밀이나 자전거 에르고미터와 같은 장비를 사용하여 점진적으로 운동 강도를 높여가는 방식의 최대 운동 부하 검사를 통해 측정됩니다. 운동 강도가 증가함에 따라 산소 섭취량도 비례하여 증가하지만 특정 지점에 도달하면 더 이상 산소 섭취량이 증가하지 않고 정체되는 지점이 나타나는데 이때의 산소 섭취량이 바로 최대 산소 섭취량입니다. 이 측정 과정에서는 호흡가스 분석 장비를 사용하여 들숨과 날숨의 산소 및 이산화탄소 농도를 실시간으로 분석합니다. 최대 산소 섭취량은 성별, 연령, 유전적 요인, 그리고 훈련 수준에 따라 크게 달라집니다. 일반적으로 남성이 여성보다 높고 젊을수록 높으며 규칙적인 유산소 운동을 하는 사람일수록 높습니다. 마라톤 선수나 사이클 선수와 같은 엘리트 유산소 운동선수들은 일반인보다 훨씬 높은 최대 산소 섭취량을 가지고 있습니다. 예를 들어 일반 성인의 평균 최대 산소 섭취량은 30에서 40ml 정도인 반면 숙련된 운동선수는 60에서 80ml, 심지어 그 이상을 기록하기도 합니다. 2. 최대 산소 섭취량의 중요성. 최대 산소 섭취량은 단순한 운동 능력 지표를 넘어 여러 면에서 개인의 건강과 삶의 질에 지대한 영향을 미칩니다. 첫째, 심혈관 건강의 강력한 예측 지표입니다. 낮은 최대 산소 섭취량은 심장질환, 뇌졸중, 고혈압, 당뇨병 등 만성질환의 발병 위험 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 반대로 높은 최대 산소 섭취량은 심혈관 질환으로 인한 사망률 감소와 연관되어 있습니다. 이는 심폐기능이 원활하다는 것은 혈액순환이 잘 되고 세포와 조직의 산소 공급이 원활하게 이루어진다는 것을 의미하기 때문입니다. 정기적인 운동으로 최대 산소 섭취량을 유지하거나 증대시키는 것은 심장을 튼튼하게 만들고 혈관 건강을 개선하여 궁극적으로 건강한 삶을 영위하는 데 필수적입니다. 둘째, 일상생활의 활력과 피로도 감소에 영향을 미칩니다. 최대 산소 섭취량이 높다는 것은 일상적인 활동, 계단 오르기, 걷기, 쇼핑 등을 할 때 필요한 산소량이 적어 쉽게 지치지 않고 더 많은 활동을 할 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 전반적인 삶의 질 향상으로 이어지며 노년기의 독립적인 생활을 유지하는 데도 중요한 역할을 합니다. 낮은 최대 산소 섭취량은 조금만 움직여도 숨이 차고 피로감을 쉽게 느끼게 하여 활동량이 줄어들고 결국 신체 기능 저하를 초래할 수 있습니다. 셋째, 운동 능력 향상의 핵심입니다. 마라톤, 수영, 사이클 등 유산소 운동 종목에서 좋은 성적을 내기 위해서는 높은 최대 산소 섭취량이 필수적입니다. 산소 공급 능력이 뛰어날수록 더 오랜 시간 고강도 운동을 지속할 수 있기 때문입니다. 운동선수들에게 최대 산소 섭취량은 훈련의 효과를 평가하고 경기력을 예측하는 중요한 지표로 활용됩니다. 넷째, 만성질환 예방 및 관리에 기여합니다. 규칙적인 유산소 운동을 통해 최대 산소 섭취량을 개선하는 것은 제2형 당뇨병, 비만, 대사증후군, 특정 암의 발생 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 이미 이러한 질환을 앓고 있는 사람들에게는 증상 완화 및 합병증 예방에 긍정적인 영향을 미칩니다. 3. 최대 산소 섭취량 증대 방법. 최대 산소 섭취량은 선천적인 요인의 영향을 받기도 하지만 꾸준한 훈련을 통해 충분히 증대시킬 수 있습니다. 핵심은 심혈관 시스템과 호흡기 시스템,
그리고 근육의 산소 활용 능력을 점진적으로 강화하는 것입니다. 유산소 운동의 꾸준한 실천. 최대 산소 섭취량을 높이는 가장 기본적인 방법은 규칙적이고 점진적인 유산소 운동입니다. 여기서 중요한 것은 꾸준함과 점진적 부하입니다. 중강도 유산소 운동. 주 3에서 5회, 회당 30분 이상의 중강도 유산소 운동을 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다. 걷기, 조깅, 수영, 자전거 타기, 에어로빅 등 본인에게 맞는 운동을 선택하여 즐겁게 지속하는 것이 중요합니다. 이 강도에서는 몸이 충분히 산소를 사용하여 에너지를 생산하며 심폐 기능이 점진적으로 강화됩니다. 고강도 인터벌 트레이닝. 최대 산소 섭취량 증대에 특히 효과적인 방법 중 하나가 고강도 인터벌 트레이닝입니다. 이는 짧은 시간 동안 최대 심박수의 80에서 95%에 달하는 고강도 운동과 낮은 강도의 회복 운동을 번갈아 수행하는 방식입니다. 예를 들어 1분간 전력 질주 후 2분간 가볍게 걷는 것을 반복하는 식입니다. HIIT는 짧은 시간 안에 심혈관 시스템에 강한 자극을 주어 최대 산소 섭취량을 빠르게 향상시키는 데 효과적입니다. 하지만 부상 위험이 높고 신체 부담이 크므로 충분한 준비 운동과 점진적인 강도 조절이 필요하며 초보자는 전문가의 지도를 받는 것이 좋습니다. 템포 런 또는 지속주. 일정 시간 동안 비교적 높은 강도, 최대 심박수의 75에서 85%를 유지하며 달리는 템포 런이나 지속주 훈련도 최대 산소 섭취량 향상에 기여합니다. 이는 몸이 젖산 역치를 높이는 데 도움을 주어 피로를 느끼기 전까지 더 오랫동안 높은 강도를 유지할 수 있게 합니다. 근력 운동의 병행. 유산소 운동이 심폐 기능을 직접적으로 향상시키는 반면 근력 운동은 간접적으로 최대 산소 섭취량 증대에 기여합니다. 근육량이 많아지면 휴식 시 기초대사량이 증가하고 운동 시에도 더 많은 에너지를 효율적으로 사용할 수 있게 됩니다. 또한 강한 근육은 유산소 운동 시 자세를 안정화하고 부상 위험을 줄여주어 유산소 훈련을 지속하는 데 도움이 됩니다. 전신 근육을 고르게 발달시키는 근력 운동을 주 2에서 3회 병행하는 것이 이상적입니다. 충분한 휴식과 영양. 운동만큼 중요한 것이 바로 휴식과 영양입니다. 몸이 회복하고 성장할 수 있는 충분한 시간을 주지 않으면 오히려 과훈련으로 인해 성과가 정체되거나 부상이 발생할 수 있습니다. 충분한 수면, 성인 기준 7시간에서 9시간은 신체 회복과 호르몬 균형 유지에 필수적입니다. 또한 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 미네랄이 균형 잡힌 식단을 통해 운동에 필요한 에너지와 회복에 필요한 영양소를 충분히 공급해야 합니다. 특히 운동 후 단백질 섭취는 근육 회복과 성장에 중요합니다. 고지대 훈련. 일부 엘리트 선수들은 고지대 훈련을 통해 최대 산소 섭취량을 향상시키기도 합니다. 고지대에서는 산소 농도가 낮기 때문에 우리 몸은 이에 적응하기 위해 적혈구 생성을 늘리고 산소 운반 능력을 향상시킵니다. 하지만 이는 전문적인 훈련 환경과 지도가 필요하며 일반인에게는 쉽게 적용하기 어려운 방법입니다. 점진적 과부하 원칙. 어떤 운동을 하든 점진적 과부하 원칙을 적용하는 것이 중요합니다. 즉, 몸이 훈련에 적응하면 운동의 강도, 시간, 빈도를 점차 늘려나가야 합니다. 예를 들어 처음에는 30분 걷기에서 시작하여 점차 조깅으로 전환하고 나중에는 인터벌 트레이닝을 추가하는 식입니다. 같은 강도의 운동만 반복해서는 더 이상의 최대 산소 섭취량 향상을 기대하기 어렵습니다. 전문가의 조언. 자신의 현재 건강 상태와 체력을 정확히 파악하고 그에 맞는 운동 계획을 세우는 것이 중요합니다. 특히 심혈관 질환의 위험이 있거나 기존 질환이 있는 경우 운동을 시작하기 전에 반드시 의사 또는 운동 전문가와 상담하여 안전하고 효과적인 운동 방법을 지도받는 것이 좋습니다. 결론적으로 최대 산소 섭취량은 건강하고 활기찬 삶을 위한 핵심적인 지표이자 운동 능력을 가늠하는 중요한 기준입니다. 꾸준하고 체계적인 유산소 운동과 근력 운동, 충분한 휴식과 영양 섭취를 통해 최대 산소 섭취량을 증대시킬 수 있으며 이는 심혈관 건강 증진, 만성 질환 예방, 일상생활의 활력 증가, 그리고 전반적인 삶의 질 향상으로 이어질 것입니다. 자신의 최대 산소 섭취량을 이해하고 이를 개선하기 위한 노력을 기울이는 것은 건강한 미래를 위한 가장 현명한 투자입니다.
시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will explain in detail about VO2 max. VO2 max refers to the maximum amount of oxygen that our body can use during exercise, and is expressed in milliliters as the amount of oxygen consumed per kilogram of body weight per minute. It is widely recognized as the most objective and accurate indicator of cardiopulmonary endurance, and is a very important standard for assessing an individual's aerobic exercise ability and health status. This is because it is a comprehensive indicator that shows how efficiently the heart pumps blood to supply oxygen to the entire body, how effectively the lungs absorb oxygen, and how well the muscles utilize this oxygen to generate energy. 1. What is VO2 max? VO2 max is literally the maximum amount of oxygen that can be consumed and utilized. When we exercise, our body needs oxygen to generate energy. In particular, in the case of long-term aerobic exercise, the energy production system using oxygen is the main one. At this time, there is a limit to the amount of oxygen that our body can accept, and this limit is the maximum oxygen uptake. This value is mainly measured through a maximal exercise load test that gradually increases the exercise intensity using equipment such as a treadmill or bicycle ergometer. As the exercise intensity increases, the oxygen intake also increases proportionally, but when it reaches a certain point, the oxygen intake stops increasing and stagnates, and the oxygen intake at this time is the maximum oxygen uptake. In this measurement process, a respiratory gas analysis device is used to analyze the oxygen and carbon dioxide concentrations of inhaled and exhaled breath in real time. The maximum oxygen uptake varies greatly depending on gender, age, genetic factors, and training level. In general, men have a higher maximum oxygen uptake than women, and the younger you are, the higher it is, and the higher it is for those who do regular aerobic exercise. Elite aerobic athletes such as marathon runners and cyclists have a much higher maximum oxygen uptake than the general public. For example, the average VO2 max for a normal adult is about 30 to 40 milliliters, while experienced athletes record 60 to 80 milliliters, or even more. 2. Importance of VO2 max. VO2 max is not just an indicator of exercise ability, but also has a significant impact on an individual's health and quality of life in many ways. First, it is a strong predictor of cardiovascular health. Low VO2 max is closely related to an increased risk of chronic diseases such as heart disease, stroke, high blood pressure, and diabetes. Conversely, high VO2 max is associated with a reduced mortality rate due to cardiovascular disease. This is because good cardiopulmonary function means good blood circulation and smooth oxygen supply to cells and tissues. Maintaining or increasing VO2 max through regular exercise is essential for strengthening the heart, improving vascular health, and ultimately leading a healthy life. Second, it affects daily vitality and reducing fatigue. A high VO2 max means that you need less oxygen for everyday activities such as climbing stairs, walking, and shopping, so you can do more activities without getting tired easily. This leads to an overall improvement in the quality of life and plays an important role in maintaining an independent life in old age. A low VO2 max can make you feel short of breath and tired easily even with a little movement, which can reduce your activity level and eventually lead to a decline in physical function. Third, it is the key to improving exercise ability. A high VO2 max is essential for good performance in aerobic sports such as marathons, swimming, and cycling. This is because the better the oxygen supply ability, the longer you can continue high-intensity exercise. For athletes, VO2 max is used as an important indicator to evaluate the effectiveness of training and predict athletic performance. Fourth, it contributes to the prevention and management of chronic diseases. Improving VO2 max through regular aerobic exercise helps reduce the risk of developing type 2 diabetes, obesity, metabolic syndrome, and certain cancers. In addition, it has a positive effect on symptom relief and prevention of complications for those who already suffer from these diseases. 3. How to increase VO2 max. VO2 max is affected by innate factors, but it can be sufficiently increased through consistent training.
The key is to gradually strengthen the cardiovascular system, respiratory system, and muscle oxygen utilization ability. A. Consistent practice of aerobic exercise. The most basic way to increase VO2 max is regular and progressive aerobic exercise. The important things here are consistency and progressive load. Moderate intensity aerobic exercise. It is recommended to consistently practice moderate intensity aerobic exercise 3 to 5 times a week for more than 30 minutes per session. It is important to choose an exercise that suits you, such as walking, jogging, swimming, cycling, or aerobics, and continue to enjoy it. At this intensity, the body uses oxygen sufficiently to produce energy, and cardiopulmonary function is gradually strengthened. High-intensity interval training. One of the most effective methods for increasing VO2 max is high-intensity interval training. This is a method of alternating between high-intensity exercise of 80 to 95% of maximum heart rate for a short period of time and low-intensity recovery exercise. For example, sprinting for 1 minute and then walking lightly for 2 minutes. HIIT is effective in rapidly increasing maximum oxygen uptake by providing a strong stimulus to the cardiovascular system in a short period of time. However, since it has a high risk of injury and puts a lot of strain on the body, sufficient warm-up and gradual intensity adjustment are necessary, and beginners are recommended to receive guidance from a professional. Tempo run or continuous run. Tempo run or continuous run training, which maintains a relatively high intensity 75–85% of maximum heart rate for a certain period of time, also contributes to increasing maximum oxygen uptake. This helps the body increase the lactate threshold, allowing it to maintain high intensity for a longer period of time before feeling fatigued. B. Concurrent strength training. While aerobic exercise directly improves cardiopulmonary function, strength training indirectly contributes to increasing maximum oxygen uptake. As muscle mass increases, your basal metabolic rate increases during rest and you can use more energy efficiently during exercise. In addition, strong muscles help stabilize your posture during aerobic exercise and reduce the risk of injury, helping you continue aerobic training. It is ideal to perform strength training that evenly develops your entire body muscles 2 to 3 times a week. Adequate rest and nutrition. Rest and nutrition are just as important as exercise. If you do not give your body enough time to recover and grow, you may stagnate in performance or suffer injuries due to overtraining. Adequate sleep, 7 to 9 hours for adults, is essential for body recovery and maintaining hormonal balance. In addition, you should provide enough energy for exercise and nutrients for recovery through a balanced diet of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In particular, protein intake after exercise is important for muscle recovery and growth. D. High-altitude training. Some elite athletes improve their VO2 max through high-altitude training. At high altitudes, the oxygen concentration is low, so our body adapts to this by increasing red blood cell production and improving oxygen transport capacity. However, this requires a professional training environment and guidance, and is not a method that is easily applied to ordinary people. B. Progressive overload principle. Regardless of the exercise, it is important to apply the progressive overload principle. In other words, as your body adapts to the training, you should gradually increase the intensity, time, and frequency of the exercise. For example, you can start by walking for 30 minutes, gradually switch to jogging, and later add interval training. It is difficult to expect further improvement in VO2 max by simply repeating the same intensity of exercise. B. Expert advice. It is important to accurately understand your current health and physical strength and establish an exercise plan that suits you. In particular, if you are at risk for cardiovascular disease or have an existing disease, it is recommended that you consult a doctor or exercise specialist before starting to exercise to receive guidance on safe and effective exercise methods. In conclusion, VO2 max is a key indicator for a healthy and active life, and an important standard for assessing exercise ability. You can increase your VO2 max through consistent and systematic aerobic and strength training,
sufficient rest, and nutrition, which will lead to improved cardiovascular health, prevention of chronic diseases, increased vitality in daily life, and an overall improved quality of life. Understanding your VO2 max and making efforts to improve it is the wisest investment for a healthy future. Thank you so much for watching.